Very good afternoon, students. This is M.Gopalakrishna. Yesterday we are going to we taught some lessons. That is a year plan, unit plan, that finish. Next very important topic, that is lesson plan. And this fifth chapter, the plans of teaching, the lesson plan very important. According to our B.Ed training, entire the teacher training or any teacher training is a very important concept, that is a lesson plan. So what is called lesson and what is called lesson plan? Before the teaching in the classroom, you prepared something that is called lesson plan. According to the timings, the content, the skills, student management, using blackboard or using some skills is called entire, that's called teaching. So how to teach in the classroom? How to teach in a very effective manner? The planning of the before the teaching is called lesson plan. A proper planning of the lessons is the key to effective teaching. It is one of the important elements of good teaching. ఒక మనం చక్కటి బోధన ఉండడానికి, మన యొక్క టీచింగ్ లో బాగా రాణించాలంటే, సక్సెస్ ఆఫ్ ది టీచర్ కావాలంటే lesson plan is the most important. One of the important elements, మంచి చక్కటి మూలకం అన్నమాట. Lesson is essentially an experience in anticipatory teaching. The teacher, before going to teach, must know the subject matter and mode of its presentation in the classroom. Plan provides a clear picture. ఈ ప్లాన్ వల్ల ఏముంటుందంటే, ఒక లెసన్ ప్లాన్ వల్ల very provide a clear picture. What about the timing? What about the period? What about the subject? What about the content? What about the method? And how to approach in the classroom is a very clear cut regarding our lesson plan. మన ప్లాన్ ఎప్పుడైతే మనం చేస్తాం, దాని ప్రకారం మనం వెళ్ళడానికి బాగుంటుందని క్లియర్గా తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే ఏం చెప్పాలో ఎలా చెప్పాలో తెలియకపోతే డిఫరెంట్ కూడా. అందుకని టీచింగ్ బిహేవియర్ మెయిన్గా 3 ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటుంది. దర్ ఇస్ అ ప్రీ టీచింగ్, ఇంటర్ టీచింగ్, పోస్ట్ టీచింగ్. ప్రీ టీచింగ్ మీన్స్ బిఫోర్ ద టీచింగ్. మనం రేపటి రోజున క్లాస్ చెప్పాలంటే ఈరోజు మనం ఏం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలని, దట్ ఇస్ కాల్డ్ ప్రీ టీచింగ్. ప్రీ టీచింగ్లో మనం బాగా ప్రిపేర్ చేసుకున్నది ఏంటంటే లెసన్ ప్లాన్. ఇంటర్ టీచింగ్ అంటే అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్. అండ్ పోస్ట్ టీచింగ్, ఆఫ్టర్ ఫినిష్ ఆఫ్ యువర్ క్లాస్ ఆర్ యువర్ సబ్జెక్ట్ ఆర్ కంటెంట్, వాట్ అబౌట్ ద ఫీడ్బ్యాక్, అవన్నీ అందులో చూస్తాం. హౌ టు ప్రజెంట్ ఎ లెసన్ కన్సిడరింగ్ ఆల్ ద ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ద టీచింగ్. మొత్తం టోటల్గా 45 మినిట్స్లో సబ్జెక్ట్ కానీ, కంటెంట్ కానీ, స్కిల్స్ కానీ, బ్లాక్ బోర్డ్ కానీ, హౌ టు టీచ్ ఇవన్నీ కూడా తెలియాలి అంటే is a lesson plan, is a most. So lesson plan is just like one type of weapon of the teacher. The the needle of the teacher, the ideal of the teacher. ఒక దిక్సూచి లాంటి, ఏం చెప్పాలి, ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వేయాలి, ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కానివ్వండి, లేదా యాక్టివిటీస్ కానివ్వండి, లేదా టిఎల్ఎంస్, టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్స్, అలాగే వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఎవాల్యూషన్స్, మనం ఎలాంటి ప్రశ్నలు వేయాలి. These are the one by one steps is there. So lesson plan is very important. According to G.H. Green, lessons must be enable, planned and advance. ముందుగా అన్నిటికీ కూడా మరి ఏం చేయాలంటే అడ్వాన్స్ గా మన లెసన్స్ మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి. The teacher has to bear many things in mind. ఎక్కువ అంశాలు మనం మన యొక్క మైండ్ లో దృష్టిలో ఉంచుకోవాలంటే ఎలా ఉండాలి, చాలా బేర్గా. నాట్ ఓన్లీ ద సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్, పాఠ్యాంశము, సబ్జెక్ట్, కంటెంట్, కాన్సెప్టే కాకుండా, బట్ ఆల్సో ది ఎయిడ్స్ టు బి యూజ్డ్. మనం టిఎల్ఎంస్ కూడా ఎలా ఉపయోగించాలి, ద టైమ్ క్వశ్చనింగ్ టు బి ఆస్క్డ్, ఎలాంటి ప్రశ్నలు వేయాలి, నీడ్స్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్, వాళ్ళకి అవసరాలు ఏమిటి, యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్, వాళ్ళు ఏ విధంగా చెప్పాలి, ఏ విధంగా తెలియచేయాలి, బ్లాక్ బోర్డ్ వర్క్, యూజ్ ఆఫ్ ద బ్లాక్ బోర్డ్, హౌ టు యూజ్ ద బ్లాక్ బోర్డ్. These are the very important concept. All these are given right is in the lesson plan. ఇవన్నీ కూడా మన లెసన్ ప్లాన్ ఏం రాస్తామంటే, జనరల్గా స్టెప్స్ తీసుకొస్తాం, డొమైన్స్ లో ఏ మెథడ్ ఉపయోగిస్తాం, డెవలపింగ్ స్టెప్స్ ఏం ఉపయోగిస్తాం, మెయిన్గా టీచర్ యాక్టివిటీ ఏముంటుంది,
ఆ కంటెంట్ ముందు అసలు ఏ కంటెంట్ చెప్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిజికల్ సైన్స్, ఫిజిక్స్లో డైనమిక్స్ లెసన్, డైనమిక్స్లో న్యూటన్స్ లాస్. సో దాని కంటెంట్ మనం ప్రిపేర్ చేస్తాం. దట్ ఇస్ ద యాక్టివిటీ స్టెప్స్. అండ్ అగైన్ ద టీచర్ యాక్టివిటీ, నెక్స్ట్ స్టెప్ టీచర్ యాక్టివిటీ అంటే టీచర్ ఎలాంటి ప్రశ్నలు వేయాలి, ఏమేమి చేయాలి అనేది టీచర్ యాక్టివిటీ. రిగార్డింగ్ ద టీచర్ ఆర్ అకార్డింగ్ టు దర్ టీచింగ్, the student respond, the student answer, the student valuing the lesson, that is called the pupil activity. After that, blackboard work, and also the use of the TLMs, the teaching learning material. What type of TLMs you have used, and what type of use in our methodology. There's a method, teacher centered method, student centered method, and general method. Which one is follow? And again the classifications of the student as method, just a heuristic method, inductive method, deductive method, project method, laboratory method, experimental method, problem solving method. So these are the methods. Any teacher, they select or elect any one step of the method. So the teacher has to bear many things in mind. ఎక్కువ విషయాలు ఆలోచన మనసులో నాట్ ఓన్లీ ద సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ బట్ ఆల్సో ద ఎయిడ్స్ టు బి యూజ్డ్. వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఎయిడ్స్ యు ఆర్ యూజ్డ్, అది కూడా మనం ద టైమ్ క్వశ్చన్స్ టు బి ఆస్క్డ్, నీడ్స్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్, యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్, బ్లాక్ బోర్డ్ వర్క్, అక్కడ అవి కూడా మనం చూసాం. ఆల్ దీస్ ఆర్ గివెన్ వెయిటేజ్ ఇన్ ద లెసన్ ప్లాన్. ఇవన్నీ కూడా లెసన్ ప్లాన్ మనకు వెయిటేజ్ మనం చేస్తాం. The bag illustrates how well and experienced the teacher he could do never without his preliminary preparation. మనకి ముందుగా ఆ ప్రైమరీ ప్రిపరేషన్, ప్రిలిమినరీ ప్రిపరేషన్ లేకుండా లెసన్ ప్లాన్ ఎవరు కూడా మనం తయారు చేయలేం. సో కాబట్టి అవి కావాలని ముందుగా మొట్టమొదటిగా మనం లెసన్ బాగా తరువుగా చదవాలి. తర్వాత మనకి స్టెప్స్ బాగా తెలియాలి, ఆబ్జెక్టివ్ స్పెసిఫికేషన్స్ మనం బాగా తెలియాలి. దాని తర్వాత డొమైన్స్ తెలియాలి, డొమైన్స్ కాగ్నిటివ్ డొమైన్, ఎఫెక్టివ్ డొమైన్. సో అవి కూడా తెలుసుకుంటే ప్రిలిమినరీ రిపోర్ట్లు బాగుంటాయి. A teaching outline of the important points of the lesson arranged in order in which they are to be presented. Good. See, we good చెప్పింది ఏంటంటే a teaching outline of the important points of a lesson arranged in order in which they are to be presented. మన ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఒక విధానంలో మనం పెట్టుకున్నప్పుడు మనం దాని బాగా మనం దట్ ఇస్ కాల్డ్ సీవి గుడ్ అని మనం చెప్పడం జరిగింది. వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ది గుడ్ లెసన్ ప్లాన్? అసలు ఇది మంచి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అండి లెసన్. వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ గుడ్ లెసన్ ప్లాన్ ఏంటంటే written basing on the previous experiences, it should be written with the available and interesting illustrations. It should be written with the available and interesting illustrations. In the beginning itself, the aim of teaching, this should be clear started. మనం చెప్పడానికి ముందుగా ఎలాంటి విషయాలు చెప్తాము ఏంటనేది అది రెడీ చేస్తాం. Questions should be written in such way that people can think independently and with originality. ఫస్ట్గా మన క్వశ్చన్స్ కూడా మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. మన అకార్డింగ్ టు అవర్ కంటెంట్ అండ్ టీచర్ యాక్టివిటీలో ముందుగా వాట్ టైప్ ఆఫ్ కోచింగ్, ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కోచింగ్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. క్వశ్చన్స్ కూడా మనం ప్రిపేర్ చేసుకుంటే స్టూడెంట్స్ ఆల్సో దే ఆర్ రెస్పాండెడ్, వాళ్ళు కూడా దానికి వాల్యూయింగ్ చేస్తారు. డెవలప్మెంటల్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ద లెసన్ ప్లాన్ షుడ్ బి క్లియర్లీ షోన్. డెవలప్మెంటల్ స్టేజెస్ ఎందుకు చెప్పాం కదా మీకు ఇక్కడ, ఆ మెథడాలజీ ప్రకారంగా మనం ఫాలో అవుతుంటాం. It should economize time and efforts. అక్కడ మనకి టైం సేవ్ అవుతుంటుంది, దానికి సంబంధించి ఇంకా మనం బాగా చెప్పడానికి చాలా అవకాశాలు ఉంటాయి. The present lesson should be in such a way that it should give reinforcement to the strong items and weak items can be revised. ఇక్కడ ఈ లెసన్ ప్లాన్ చెప్పడం వల్ల ఏమవుతుందంటే దీంట్లోని రీఎన్ఫోర్స్మెంట్, ఆ స్ట్రెంగ్తన్ చేయడానికి అందులో స్ట్రాంగ్ ఐటమ్స్ ఏంటి, వీక్ ఐటమ్స్ ఏంటి తెలుస్తుంది. అకార్డింగ్ టు దట్ లెసన్ స్ట్రాంగ్ ఐటమ్స్ ద టీచర్ మస్ట్ బి నోట్ ఆన్ ద బ్లాక్ బోర్డ్ or strengthen the one or two times their express, number of times they practice regarding our students,
or some exercise or drilling important questions. ఇవన్నీ కూడా అందులో మనం చూస్తాం. What are the advantages of preparing a lesson plan? అసలు ఏంటివి అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అని చూస్తే, ఇట్ గివ్స్ కాన్ఫిడెన్స్ టు ద టీచర్. ఫస్ట్ బేసికల్గా మన దగ్గర ఒక లెసన్ అనేది ముందుగా ప్లాన్ చేసుకుంటే, ఆ 45 మినిట్స్కి లేదా 35 మినిట్స్ 50 మినిట్స్కి చెప్పడానికి ముందుగా మనం ఒక లెసన్ ప్లాన్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటే టీచర్ హ్యావ్ గుడ్ కాన్ఫిడెన్స్. ఇట్ హెల్ప్స్ టు ఓవర్కమ్ ది ఫీలింగ్ ఆఫ్ నర్వస్ అండ్ ఇన్సెక్యూరిటీ. జనరల్గా రిమైనింగ్ మార్క్స్కి టీచింగ్కి చాలా డిఫరెంట్ అండి, ఎందుకు తెలిసిన విషయమే. ప్రీవియస్ క్లాస్ కూడా చెప్పాం, టీచింగ్ ఈజ్ ఎన్ ఆర్ట్. Teaching is not a technical system. Teaching is not the technical support. The teaching is a one type of art. According to the teaching, their understanding of the student mentality, our student need, our student interest, and student interaction is the most influence of the teaching. But it helps to overcome the feeling ఆఫ్ నర్వస్ అండ్ ఇన్సెక్యూరిటీ. ఎప్పుడైతే మనం లెసన్ ప్లాన్ బాగా ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకుంటామో, మనం కొద్దిగా అన్ఈజీనెస్ అంటే ఫీల్ అవడం కానీ, భయపడడం కానీ, లేకపోతే క్లాస్ రూమ్లో ఉండడం కానీ చాలా ఇబ్బందులు ఉంటాయి. అవి లేకుండా మనం ఏం చేయాలి. ఇట్ ఎన్ష్యూర్ డెఫినైట్ ఎయిమ్ ఫర్ ఈచ్ డేస్ వర్క్. ఎన్ష్యూర్స్ డెఫినెట్ ఎయిమ్ ఫర్ ఈచ్ డేస్ వర్క్. ఏ రోజుని పని ఏంటి అనేది మనం అందులో తెలుసు. It serves as a check on the possible wastage of time and energy of the teacher and students. అక్కడ మనం దాన్ని చూడడం వలన, చేయడం వలన అందులో వేస్ట్ టైం ఏంటి అనేది కూడా చూసుకుని అది కూడా మనం దాన్ని బాగా ప్లాన్ చేస్తాం. ఇట్ మేక్స్ టీచింగ్ సిస్టమాటిక్, ఆర్డర్లీ అండ్ ఎకనామికల్లీ. అక్కడ మనం అలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే, ఇట్ మేక్స్ టీచింగ్ సిస్టమాటిక్, ఒక క్రమ పద్ధతిలో, ఒక విధానంలో, ఒక ఆర్డర్లీ, ఒక క్రమ విధానంలో, ఒక సిస్టమాటిక్ క్రమ విధానంలో, అండ్ ఎకనామికల్ ఆల్సో. ఎకనామికల్ అంటే ఆర్థిక పరంగా, వ్యవస్థాగతంగా, ఇవన్నీ కూడా ఒక సిస్టమాటిక్. ఇట్ ఎన్ష్యూర్ సూటబుల్ యూజెస్ ఆఫ్ ఎయిడ్స్ ఇన్ ద ప్రాపర్ టైం. ఇట్ ఎన్ష్యూర్ సూటబుల్ యూజ్ ఆఫ్ ఎయిడ్స్ ఎట్ ద ప్రాపర్ టైం. ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే లెక్చర్ అండ్ డెమాన్స్ట్రేషన్ మెథడ్లో మనం డిస్కస్ చేసాం. ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్పేటప్పుడు దానికి సంబంధించిన టీఎల్ఎం ఏదైతే ఉందో, ఆ టీఎల్ఎం దాన్ని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ, డెమాన్స్ట్రేట్ చేస్తూ, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ మనం చెప్పడానికి లెసన్ ప్లాన్ అనేది వన్ టైప్ ఆఫ్ మోడల్ అనమాట. కంటిన్యూటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేట్ ప్రాసెస్ ఈజ్ ఎన్ష్యూర్డ్. ఎప్పటికప్పుడు మనం చూసుకోవాలి. ప్రొవైడ్స్ ఆపర్చునిటీ టు థింక్ ఇన్ వేస్ ప్రజెంటింగ్ ద లెసన్. ఎలాంటి విషయాలు చెప్పాలి, ఏ విధంగా చెప్పాలనే ఆలోచనలు మనలో కలిగి కొత్తగా అవకాశాలు కూడా ఏర్పడుతుంది. ప్రొవైడ్స్ ఆపర్చునిటీ టు థింక్ వేస్ ఆఫ్ ప్రజెంటింగ్ ద న్యూ లెసన్ ఆర్ ఎనీ లెసన్స్. It ensures different assignments for class and availability of adequate materials for the lesson. It ensures definite assignments for class and availability of adequate materials for the lesson. ఆ లెసన్కి ఏదైతే కావాలో అవన్నీ కూడా మనం దాని నుంచి మనం ముందు చూద్దాం. It enables to link old knowledge with new knowledge properly. Yes, very good. This is a very, very correct answer. The student ki, for example, 8th class lesson చెప్తున్నా. ఆ 8th class lesson చెప్పడానికి ముందు the teacher, the testing previous knowledge, పూర్వజ్ఞానాన్ని చూస్తూ ఉన్నప్పుడు దానికి లింక్ ఓల్డ్ నాలెడ్జ్ విత్ న్యూ నాలెడ్జ్ ప్రాపర్లీ. అక్కడ సింపుల్ టు కాంప్లెక్స్ కానీ, నోన్ టు అన్నోన్ కానీ, complex to abstract to concrete gani, that the teaching abilities is there. So on the time the teacher must be tested on the previous knowledge. So that is called previous knowledge. Mean just like you are go to the 8th class, the teacher must be identification of the 7th class lesson or 7th class content or 7th class topic. That is called known to unknown, abstract to concrete, the simple to complex. So these are the main things. These are the main important thing. That is the old knowledge with the new knowledge properly. That is called the testing previous knowledge.
Okay, it enables the teacher to select suitable questions and illustrations. This is a very, very good answer. It enables a teacher to select suitable questions. మనం ఏ ప్రశ్నలు వేయాలి, ఆ ప్రశ్నలకు ఎటువంటి సమాధానాలు వస్తాయి, వాటికి సంబంధించిన ఉదాహరణలు ఏంటి, వాటి గురించి నమూనాలు ఏంటి అనేది కూడా మనం చూస్తాం. ఇట్ మేక్స్ ఇట్ పాసిబుల్ టు ప్రొవైడ్ ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్. ఇట్ మేక్స్ ఇట్ పాసిబుల్ టు ప్రొవైడ్ ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్. విద్యార్థికి మధ్య వచ్చేటువంటి విభేదాల్లో, వ్యత్యాసాల్లో తేడా లేకుండా ఉండాలంటే ఇవి ఎప్పటికప్పుడు చేస్తుంటాం. ఇట్ మేక్స్ ఇట్ పాసిబుల్ ఫర్ అన్ ఎడిక్వేట్ చెకింగ్ ఆఫ్ ది అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్. ఇట్ మేక్స్ ఇట్ పాసిబుల్ ఫర్ అన్ ఎడిక్వేట్ చెకింగ్. సరిపడినంతగా విద్యార్థులను కానీ లేదా అంశాలను కానీ సబ్జెక్ట్ కానీ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ ఆ ఎడిక్వేట్ చెకింగ్, అవసరమైనంత సరిపడినంతగా చూస్తూ ఉంటుంటాం ఇవి ఇన్స్ట్రక్షన్స్. అండ్ వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ లెసన్స్? అసలు ఎలాంటి టైప్స్ ఉంటాయండి? మెయిన్గా చెప్పాలంటే 3 టైప్స్ ఉంటాయి. అవేంటి? డిపెండింగ్ అపాన్ ద సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్, లెసన్స్ కెన్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ 3 టైప్స్. దట్ ఈస్, వన్ ఈజ్ నాలెడ్జ్ లెసన్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ అప్రిసియేషన్ లెసన్, థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద స్కిల్ లెసన్. సో వాట్ ఈస్ కాల్డ్ నాలెడ్జ్ లెసన్? ఏంటి నాలెడ్జ్ లెసన్? ఏంటంటే knowledge lesson aimed at presenting matter, that is science, social studies. Appreciation lesson అంటే develops the ability of appreciation, example the language and poetry lessons, అవి కూడా. అలాగే skill lesson develops certain skills, the practical lesson in science, drill. సో కాబట్టి ఇక్కడ మెయిన్గా జనరలైజ్ చేస్తూ సొసైటీని తెలియజేస్తున్నదాన్ని ఏమో నాలెడ్జ్ కింద, అలా కాకుండా టెక్నికల్గా సపోర్టెడ్తో ఉండేదని చెప్పేదాన్ని అందరూ కూడా స్కిల్ కింద, లాంగ్వేజ్ భాషాపరంగా భాష నైపుణ్యాలు, భాష వైవిధ్యాలు, భాష ఇవన్నీ కూడా చెప్పాలంటే అప్రిసియేషన్ లెసన్స్. సో దీస్ ఆర్ ద 3 టైప్స్ ఆఫ్ లెసన్స్. ఇవి అనదర్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్. అండ్ కమ్ టు ది హెర్బాటియన్ అప్రోచ్. మెయిన్గా చెప్పాలంటే ఇక్కడ హెర్బాట్ స్టెప్స్ ఇన్ లెసన్ ప్లాన్ అంటే హెర్బాట్ స్టెప్స్ ఇన్ లెసన్ ప్లాన్. సో దట్ ఇస్ J.E. Herbart in 1776 to 1841 in Emanuel, and his followers developed 5 steps approach in lesson planning. మెయిన్గా ఈ హెర్బేట్ స్టెప్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనమాట. హెర్బేటియన్ అప్రోచ్ అని అక్కడ మనం ముందు నుంచి జేఎఫ్ హెర్బర్ట్ దాన్ని చెప్తున్నాం. ఫాలోయింగ్ ద సేమ్ అప్రోచ్ విత్ సమ్ మోడిఫికేషన్ ఈవెన్ టుడే, అది కూడా మారుతుంది. అసలు యాక్చువల్గా వీళ్ళు ఫస్ట్ని 4 స్టెప్స్ అని చెప్పారు. ఏంటి? వాట్ ఆర్ దట్ 4 స్టెప్స్ అనేది అంటే క్లియర్నెస్ టు ప్రిపరేషన్, అసోసియేట్ టు ప్రజెంటేషన్, సిస్టమ్ ఆఫ్ అబ్స్ట్రాక్ట్, సిస్టమ్ టు అబ్స్ట్రాక్ట్, దాని కాంప్రెషన్ అండ్ జనరలైజేషన్ అంటారు. Method to application. So these are the first 4 at the time in 1776 and 1841 meanwhile Armstrong. The starting in 80s, generally they express the 4 steps in their lessons or approaches. There is a clearness to preparation, association to presentation, system to abstract. Ivi main ga abstract ante kuda comprehension, generalization అంటారు. Method to application, these 4. And after that 5th step, that is a comparison in added before application step. అక్కడ కంపారిజన్ కూడా మన దీంట్లో మనం స్టెప్స్ కింద చూపించడం మనం జరుగుతుంది అన్నమాట. ఇవి మెయిన్గా హెర్బర్ట్ స్టెప్స్ ఏంటి అంటే 4 స్టెప్స్ అని చెప్పి, జనరల్గా 5 స్టెప్స్ అవి ఏంటంటే క్లియర్నెస్ టు ప్రిపరేషన్, అసోసియేషన్ టు ప్రజెంటేషన్, సిస్టమ్ టు అబ్స్ట్రాక్ట్, method to application, and the 5th one is a comparison. And the various forms of application, ఇక్కడ మనం గమనించి చూస్తే చాలా ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి. ఏంటవి అంటే మనం చూసాం సాల్వింగ్ ప్రాబ్లం, రైటింగ్ ఆఫ్ an essay, gives new examples, suggest measures. వేరియస్ ఫార్మేషన్స్ ఏంటంటే మన దీంట్లో 4 ఏంటవి అంటే సాల్వింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ and writing of an essay, gives new examples, and 4th one suggest measures. 4th one ఏంటంటే suggest measures.
దీంట్లో స్టేజెస్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇది గమనించండి. అలాగే కంటెంట్ ఎనాలిసిస్, ఆబ్జెక్టివ్స్ అండ్ స్పెసిఫికేషన్స్, టీచర్ యాక్టివిటీ, pupil activity, teaching learn material, that is a TLM, blackboard work, and finally evaluation. So one is stages of instruction, second one is content analysis, third one is objects and specification, fourth one is a teacher activity, fifth one is a pupil activity, and next one is a TLM, and next one blackboard action. So here 1 2 3 4 5 6 7 8 steps. So these are the generally formational steps also. Okay, generally solving problem, writing of an essays, gives a new examples, suggest measures. So these are the lesson plan format మనం చూద్దాం. The format of the lesson plan contains the following items. ఏంటి అంటే ఇది మనం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇక్కడ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశాలు ఏంటంటే మెయిన్గా ద స్టేజెస్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్. అసలు ద ఫార్మేట్ ఆఫ్ ది లెసన్ ప్లాన్కి ఏమేమి కావాలి మెయిన్గా చూస్తారంటే ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ తెలియాలి. ఏంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే మన టైం ఎంత ఉంది, ఏ స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వాలి. మనం ఇక్కడ చూసాం, ఇక్కడ ఈ స్టేజెస్లో ఏ స్టేజెస్ ఉండాలి, దాన్ని మన ప్రైమరీ స్టేజా, సెకండరీ స్టేజా, ఎక్స్ప్లెనేషన్ స్టేజా, డెవలపింగ్ స్టేజ్ వస్తాం. అలాగే కంటెంట్ అనాలిసిస్, కంటెంట్ అంటే విశ్లేషణాత్మకంగా చేసే విషయాలు ఏమిటి, కంటెంట్ ఏమేది మనం అందులో ఉంటుందో అదంతా కూడా అందులో మనం రాయాలి. అలాగే ఆబ్జెక్టివ్స్ అండ్ స్పెసిఫిక్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ హియర్, నాలెడ్జ్, అండర్స్టాండింగ్, అప్లికేషన్ and skill. So these are the objectives. At the same time, the specifications, just like a knowledge is the object, recall and recognition, the specifications. So how to use the specification? And teacher activity. మనం టీచర్ ఏ విధంగా యాక్టివిటీ చేస్తాం ఇందులో చూస్తాం. అండ్ pupil activity, teaching learning material, blackboard work, evaluation. So these are the main application format. And come to the next one, the format of the lesson plan. అసలు ఏమేమి కావాలని చూస్తే జనరల్గా మెయిన్గా చూస్తే ఇవి అన్ని స్టేజెస్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్. దీంట్లో ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం బేసికల్గా ప్రైమరీ రిపోర్ట్ ఉంటుంది, దాన్ని ప్రిలిమినరీ రిపోర్ట్ అంటుంటాం. ఆ స్టూడెంట్ టీచర్ ఏం చదువుతున్నాడు, వాడి యొక్క నేమ్ ఏంటి, నెంబర్ ఏంటి, వాడికి సబ్జెక్ట్ ఏంటి, ఏ మెథడాలజీలో ఉన్నాడు, ఏ కంటెంట్ చెప్తున్నాడు, ఏ క్లాస్ చెప్తున్నాడు, ఏ స్కూల్లో చెప్తున్నాడు, ఏ అవర్లో చెప్తున్నాడు, ఏ యూనిట్లో చెప్తున్నాడు. సో దీస్ ఆర్ ద ప్రైమరీ రిపోర్ట్స్. అండ్ కమ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, దట్ ఈస్ ఏ కంటెంట్ ఎనాలిసిస్. ఇక్కడ మనం అనుకున్నాం చూసారా, ఇక్కడ కంటెంట్ ఎనాలిసిస్. ఇది దీనికి మనం రాయాలి అనుకుంటే మేము దగ్గర కంటెంట్ ప్రకారం బేస్ చేస్తున్నాం అవి కూడా అన్నమాట. ఆ విషయ అంశము లేదా విషయ సూచిక లేదంటే విషయ సమాచారము ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్స్ అందులో కంటెంట్ తీసుకొచ్చి ఆ కంటెంట్లో మనం ప్రిపేర్ చేయాలి కంటెంట్. తర్వాత ఇక్కడ ఆబ్జెక్టివ్స్ అండ్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఇక్కడ కూడా ఉంది. ఇక్కడ మనం ఇక్కడ గమనించి చూస్తే ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ స్పెసిఫికేషన్స్. ఓకే, సో కాబట్టి ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ స్పెసిఫికేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఆబ్జెక్ట్స్ అని ఎందుకు చెప్పాను కదా, నాలెడ్జ్, అండర్స్టాండింగ్, అప్లికేషన్, స్కిల్. ఇక్కడ ఈ నాలెడ్జ్కి, అండర్స్టాండింగ్, అప్లికేషన్, స్కిల్ కూడా చిన్న చిన్న సబ్ టాపిక్స్ ఉంటాయి. దాన్ని అంతటిని మనం ఏంటంటే స్పెసిఫికేషన్స్ అంటాం, అవి కూడా మాట్లాడాలి. అలాగే టీచర్ యాక్టివిటీ ఇక్కడ మనం చూసాం. టీచర్ యాక్టివిటీ అండ్ అగైన్ pupil యాక్టివిటీ ఇక్కడ మనం గమనించాం. టీచర్ pupil యాక్టివిటీ, టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ ఏ మెథడ్ ఉపయోగిస్తున్నామో దాని ప్రకారంగా ఎలాంటి సబ్జెక్ట్ మనం చెప్పేటప్పుడు ఆ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ ఏంటి, టిఎల్ఎంస్ ఏంటి. అండ్ కమ్ టు ది నెక్స్ట్ వన్, దట్ ఇస్ బ్లాక్ బోర్డ్ వర్క్. ఇక్కడ బ్లాక్ బోర్డ్ వర్క్ మీద మనం చెప్పేటువంటి లెసన్ కానివ్వండి లేదంటే కంటెంట్ ఏదైనా కానివ్వండి, రిగార్డింగ్ ఆ లెసన్ రిగార్డింగ్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్
write on the blackboard. బ్లాక్ బోర్డ్ మీద కంటెంట్ కానీ, కాలమ్స్ కానీ, రోస్ కానీ, లేకపోతే ఫార్ములాస్ కానీ, డెఫినేషన్స్ కానీ, డెరివేషన్స్ కానీ, ఈక్వేషన్స్ కానీ, సైంటిస్ట్ యొక్క నేమ్స్ కానీ, ఇయర్స్ కానీ, అవార్డ్స్ కానీ, స్పెషలైజేషన్స్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి దట్ ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ ద లెసన్ దట్ విల్ బి రైట్ ఆన్ ద బ్లాక్ బోర్డ్ వర్క్ మనం ముందుగా లెసన్ ప్లాన్ రాసుకోవాలి. ఇక్కడ మనం చూసాం, ఇక్కడ గమనించి చూస్తే ఇక్కడ బ్లాక్ బోర్డ్ వర్క్ అని ఉంటుంది అన్నమాట. బ్లాక్ బోర్డ్ వర్క్ ఇది తెలుసుకోవాలి ఏం చేయాలనేది, ఇది కూడా మనం దీనిలో చూస్తాం. అండ్ ఫైనల్లీ ఎవాల్యుయేషన్ అంటే మూల్యాంకనం. ఎవాల్యుయేషన్ అంటే ఏంటి? మూల్యాంకనం. మనం ఆ మూల్యాంకనం చెప్పేటప్పుడు ఏముంటాయని చూసి ఇక్కడ ఈ ఫార్మెట్ ప్రకారంగా మీరు దీన్ని చాలా జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసుకోవాలి. ముందు మీ యొక్క ప్రిలిమినరీ రిపోర్టు, తర్వాత టెస్టింగ్, ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్, ఐడియల్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తాం, డిస్కస్ చేస్తాం. దాని తర్వాత ఈ స్టెప్స్లోని ఫస్ట్ యాక్టివిటీస్ ఏంటి, కంటెంట్ ఏంటి, మీరు ఒక డియర్ స్టూడెంట్స్ మీరు చేయవలసిందల్లా ఏంటంటే ఫ్రమ్ 6th క్లాస్ టు 10th క్లాస్ ఆర్ ప్రైమరీ ద ఫస్ట్ యూనిట్లో లేదా ఫస్ట్ సెమ్లోని 6th, 7th బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. నెక్స్ట్ 3rd సెమ్లోని మళ్ళీ మీరు వెళ్తారు, దాంట్లో ఏంటంటే 8th, 9th బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. మీకు ఆ రికార్డింగ్ సబ్జెక్ట్ని బట్టి సిలబస్ మీకు మేము కానీ లేదా హై స్కూల్లో ఉన్నటువంటి టీచర్స్ కానీ మీకు ఇస్తాను. మీరేం చేయాలంటే ఆ కంటెంట్ని మీరు ఆ సబ్ టాపిక్స్ కింద డివైడ్ చేసుకోవాలి. ఒక యూనిట్ని ఎన్ని లెసన్స్ కింద ఉన్నాయి మీరు చూసుకోవాలి. ఆ లెసన్స్ మీరు అకార్డింగ్ టు యువర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆర్ అకార్డింగ్ టు యువర్ క్యాలిబర్ ఆర్ అకార్డింగ్ టు యువర్ మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ అండ్ అకార్డింగ్ టు యువర్ గైడెన్స్ ఆర్ అకార్డింగ్ టు యువర్ హార్డ్ వర్క్, కమిట్మెంట్, దాని ప్రకారం మీరు ఏం చేయాలంటే లెసన్స్ మీరు డెవలప్ చేసుకోవాలి ఆ కంటెంట్. దాని తర్వాత కంటెంట్ని ఎంత కంటెంట్ చెప్పాలి, నెంబర్ ఆఫ్ పేజెస్ అనేది మీరు ఒక ముందు ఐడియా తెచ్చుకోవాలి. తర్వాత ఆబ్జెక్టివ్స్ అండ్ స్పెసిఫికేషన్స్ అంటే ఇక్కడ లక్ష్యాలు మరియు స్పష్టీకరణ. మీరు అది చెప్పేటప్పుడు ఆ లక్ష్యాలు అనేది ఏమిటి చూడాలి. తర్వాత ఆ లక్ష్యంలో స్పష్టీకరణ కూడా ఉంటాయి, స్పెసిఫికేషన్స్, అది కూడా పెట్టాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ ఫోర్స్ని కనుగొన్నది ఎవరని అడిగామనుకోండి, బలాన్ని కనుగొన్నది ఎవరంటే అది నాలెడ్జ్లోని రీకాల్ వస్తుంది. ఎవరంటే న్యూటన్. లేదా ఈ క్రింది శాస్త్రవేత్తల్లో ఎవరు బలాన్ని గురించి తెలియజేశారో అన్నప్పుడు అక్కడ ఆర్కిమిడిస్, న్యూటన్, లేకపోతే డి బ్రోగ్లీ అని ఉంది. అందులో మనం ఏం చేస్తారంటే న్యూటన్ అని పెడతాం. దట్ ఇస్ కాల్డ్ recognize. So here the knowledge is the objectives, the recall and recognition is a specifications, and the teacher activity. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. టీచర్ యాక్టివిటీ మొత్తం ఎంటైర్ లెసన్ ప్లాన్ లో ఈ టీచర్ యాక్టివిటీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు అని చెప్తే టీచర్ ఏమి చేయదలుచుకున్నాడో, వాట్ దే హ్యాపెన్, వాట్ దే డూ, వాట్ దే విల్ వర్క్ in the classroom or out of the classroom, that will be very, very important area. And again the pupil activity. So regarding the teacher or according to the teacher, if any ask the question or explanation in any topic or any illustrations from the teacher, the answers, that is called pupil activity. మనం విద్యార్థుల నుంచి మనం అడుగుతుంటాం. అందుకనే at the time of teacher activity and the combination of pupil activity లో if they answered any question, అక్కడ ప్రశ్న చెప్పినప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే must be appreciate the students మనం అప్రిషియేట్ చేస్తే అది చాలా చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ మనం ఏమేమి ఉపయోగిస్తున్నాము ఏంటి అనేది అందులో కూడా మనం చూపించాలి. టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ అవి కూడా అంటే మనం చెప్పేటువంటి లెసన్స్ కానీ లేదా కంటెంట్ కానీ డెఫినేషన్స్ కానీ ఈక్వేషన్స్ కానీ వాట్ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్ యూ కెన్ యూజ్ అంటే చార్ట్స్ ఉపయోగిస్తామా, మోడల్స్ ఉపయోగిస్తామా, లేకపోతే ప్లే కార్డ్స్ ఉపయోగిస్తున్నామా, లేకపోతే బోర్డ్స్ బులెటిన్ బోర్డ్స్ ఉపయోగిస్తున్నామా, లేదా బ్లాక్ బోర్డ్ ఉపయోగిస్తున్నామా, లేకపోతే అన్ని గ్రీన్ బోర్డ్ ఉపయోగిస్తున్నాం, అవన్నీ అందులో రాయాలి. అండ్ కమ్ టు ది నెక్స్ట్ వన్, దట్ ఇస్ బ్లాక్ బోర్డ్ వర్క్. ఇక్కడ మనం నల్లబల్ల పని. ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఇందాక చెప్పినట్టుగా న్యూటన్ అని కానీ బలం అని కానీ లేకపోతే ప్రొఫెషన్ ఏదైతే ఉందో రైట్ ఆన్ ద బ్లాక్ బోర్డ్ ఖచ్చితంగా రాయాలి మనం.
అండ్ ఫైనలీ ఇవాల్యూషన్ అంటే మూల్యాంకనము. మనం దాన్ని సిసి మోడల్ అంటాం, కంటిన్యూస్ కాంప్రిహెన్సివ్ ఇవాల్యుయేషన్స్ అని చెప్తాం. సో కాబట్టి లెసన్ ప్లాన్ యొక్క కాన్సెప్ట్ అవి. మీరు కంటెంట్ రాసేటప్పుడు మెయిన్గా చెప్పాలంటే ఇక్కడ కంటెంట్ రాసేటప్పుడు ఎంత కంటెంట్ రాస్తాం చూసుకోవాలి. ఈ కంటెంట్కి మీరు ఆబ్జెక్టివ్స్ రెడీ చేసుకోవాలి. ఈ ఆబ్జెక్టివ్స్ ప్రకారంగా టీచర్ అడుగుతూ ఉంటుంటాడు టీచర్ యాక్టివిటీ, దీని ప్రకారంగా స్టూడెంట్ ఆన్సర్ బాగా చెప్పాలి. ఇక్కడ ఈ మూడు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. దీన్ని బేస్ చేసుకునే ఈ లెర్నింగ్ మెటీరియల్స్ వస్తాయి. తర్వాత బ్లాక్ బోర్డ్ వస్తుంది, ఎవాల్యుయేషన్ వస్తుంది. సో కాబట్టి లెసన్ ప్లాన్లో మెయిన్గా మనం అప్రోచ్ అవ్వాల్సిన విషయం ఏంటంటే, లెసన్ ప్లాన్ అనేది బిఫోర్ ద టీచింగ్ ఆర్ ఎనీ టీచర్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్, ద ప్రిపేర్ ఈస్ కాల్డ్ ఇస్ ఎ లెసన్ ప్లాన్. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్స్. మంచి మూలకం ఇది, మంచి సూత్రం, మంచి విధానం కూడా చెప్పండి. వన్ టైప్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్, చక్కటి వనరుడు. ఈ లెసన్ ప్లాన్ అనేది చక్కటి వనరులు లాంటిది అనమాట. ద టీచర్ బిఫోర్ గోయింగ్ ద టీచ్ మస్ట్ నో ది సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ అండ్ మోడ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ప్రజెంటేషన్. ఇది చాలా చాలా బాగా మనం చూస్తాం. తర్వాత అకార్డింగ్ టు హెచ్ గ్రీన్, లెసన్స్ మస్ట్ బి ఇన్వారబుల్, ప్లాన్డ్ ఇన్ అడ్వాన్స్. ముందుగా మనం చేసుకోవడం వల్ల ఎదురుగా తీసాం. ద టీచర్ హ్యాస్ టు బేర్ మెనీ థింగ్ ఇన్ మైండ్. మన యొక్క ఆలోచనలు ఎక్కువ విషయం బుర్రలో పెట్టుకోవాలి. నాట్ ఓన్లీ ద సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ and also the aids to be used. What type of aids you are prepared, or when will you use the aids? అక్కడ మనం ఎయిడ్స్ ప్రిపేర్ చేయడం అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ అయితే, వాటిని ప్రాపర్గా యూటిలైజ్ చేయడం అనేది రెండో కాన్సెప్ట్. సో నాట్ ఓన్లీ ద సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ బట్ ఆల్సో ద ఎయిడ్స్ టు బి యూజ్డ్, ద టైమ్ క్వశ్చన్స్ టు బి ఆస్క్డ్, నీడ్స్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్. అక్కడ కొన్ని ప్రశ్నలు వేయడం ద్వారా స్టూడెంట్ యాక్టివ్గా ఉంటాడు, తర్వాత ఆన్సర్ చేయగలడు. దే ఆర్ రెడీ టు ప్రాక్టీస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ లెసన్స్ టు దేర్ లెసన్ ప్లాన్స్. యాక్టివ్స్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్, బ్లాక్ బోర్డ్ వర్క్, ఆల్ దీస్ ఆర్ గివెన్ డ్యూ టు వెయిటేజ్ ఇన్ ద లెసన్ ప్లాన్. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే దిస్ టైప్ ఆఫ్ వర్క్స్ జస్ట్ లైక్ ఎ కంటెంట్ ఆర్ కాంబినేషన్స్ ఆర్ ప్రాసెస్, ద ఎగ్జాంపుల్స్, the eliminations or illustrations, these are the very process of the lesson going on in the teaching. సో కాబట్టి అలాంటి సందర్భంలో మన లెసన్ ప్లాన్ చాలా మనకి బాగా ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంటుంది. ఓకే, రిగార్డింగ్ దేర్ సివి గుడ్ అండ్ ద బ్యాగ్లీ స్టాటస్, వాళ్ళు కూడా దీనిపైన డిఫరెంట్ డెఫినేషన్స్ కూడా ఇచ్చారు. సో వాట్ ఇస్ ద గుడ్ లెసన్ ప్లాన్ ఏంటంటే చెప్పాలంటే, ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ చూడగలం, అలాగే విత్ ది అవైలబుల్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇలిస్ట్రేషన్స్ కానీ, అలాగే క్వశ్చన్ షుడ్ బి రిటర్న్ సచ్ ఎస్ ఏ పీపుల్ థింక్ ఇండిపెండెంట్ అండ్ విత్ రిజల్ట్, వాడు థింక్ చేయడానికి కానీ వ్యక్తిగతంగా చెప్పడానికి ఉంటుంది. అలాగే స్టేజెస్ ఆఫ్ ది లెసన్ ప్లాన్ షుడ్ బి క్లియర్లీ షోన్, చూపించడం మనకు బాగా. ఇట్ షుడ్ ఎకనమైజ్ టైమ్ అండ్ ఎఫర్ట్స్. ఇక్కడ సమయం కానీ, అలాగే దాని యొక్క టైం సంబంధించింది కానీ, ఆర్థిక పరంగా కానీ మనం సేవ్ చేయగలిగాం. The present lesson should be in such way that should give reinforcements. అక్కడ ఆ బలాన్ని, ఆ లెసన్ యొక్క స్ట్రాంగ్నెస్ చేయడానికి, స్ట్రెంగ్త్ ఇవ్వడానికి దాంట్లో కొన్ని స్ట్రాంగ్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి, వీక్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి. దాన్ని కూడా మనం ఏం చేయాలంటే బాగా మనం తెలుసుకుని చెప్తా ఉంటుంటాం. అలాగే వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ద ప్రిపేరింగ్ ఏ లెసన్ ప్లాన్. అసలు ఏమేమిటి లెసన్ ప్లాన్లో అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే, మెయిన్గా చెప్పాలంటే ఇట్ గివ్స్ ఏ కాన్ఫిడెన్స్ టు ద టీచర్కి మంచి కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తుంది. అలాగే ఇట్ హెల్ప్ ద ఓవర్కమ్ ది ఫీలింగ్ ఆఫ్ నర్వస్ అండ్ ఇన్సెక్యూరిటీ, అవి లేకుండా చేస్తుంది. డెఫినేషన్ ఎయిమ్ ఫర్ ఈచ్ డేస్ ఆఫ్ వర్క్, ఏ రోజులు మనం ఏమేమి చేయాలి, ఎలా చేయాలి. అలాగే ఇట్ ఎన్ష్యూర్ సూటబుల్ యూజ్ ఆఫ్ ఎయిడ్స్ అట్ ద ప్రాపర్ టైం, ఆ ప్రాపర్ టైంలో ఉపయోగించుకోవడానికి ఎలాగనే ఉంటుంది. అలాగే కంటిన్యూటీ ఆఫ్ ద ఎడ్యుకేట్ ప్రాసెస్ ఇస్ ఏ ఎన్ష్యూర్డ్, అవి కూడా ఉంటుంది. The provide opportunity to think in ways of presenting the lesson plan, అవి కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం. మెయిన్గా ఇవన్నీ క్లాసెస్లో చూస్తాం. అలాగే 3 types ఆఫ్ లెసన్స్ ఉంటాయి. అవి ఏంటంటే నాలెడ్జ్ లెసను, అప్రిసియేషన్ లెసను అండ్ స్కిల్ లెసన్. తర్వాత అనదర్ ఇంపార్టెంట్ హెర్బాట్ అప్రోచ్ అంటుంటాం, హెర్బాట్ స్టెప్స్ అంటుంటాం. లెసన్ వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ ఇన్ హెర్బాట్ లెసన్ ప్లాన్ అంటుంటాం. అక్కడ కూడా మెయిన్గా ఫస్ట్ 4 చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత
5 చెప్పారు. అవి ఏంటంటే ప్రిపరేషన్, ప్రజెంటేషన్, అబ్స్ట్రాక్ట్స్, అప్లికేషన్ అండ్ కంపారిజన్స్. ఇవి కూడా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. ఇక్కడ ఈ స్టెప్స్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏంటంటే స్టేజెస్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్, కంటెంట్ అనాలిసిస్, object specifications, teacher activity, pupil activity, TLMs, blackboard, and evaluation. So these are the main ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్. ఇవన్నీ కూడా స్టెప్స్ ఉన్నాయి. సో కాబట్టి నెక్స్ట్ మీరు ఈ లెసన్ ప్లాన్ విషయంలో మీరు బాగా వర్క్ చేసినట్లయితే ఈజీగా మనం తెలుసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఈ లెసన్స్ ఓవరాల్గా మీరు చెప్పినటువంటి లెసన్స్ అన్ని కూడా వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఇవన్నీ కూడా మనం మీరు తెలిస్తే ఈజీగా తెలుసు. సో ఓకే డియర్ ఫ్రెండ్స్, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దిస్ లెసన్. ఇఫ్ యూ ఫీల్ ఎనీ డౌట్, ప్లీజ్ వెల్కమ్. I will give some answers also. Okay, na? Thank you, friends. Thank you very much. Uh, if any doubt, please clarify the questions also. Okay. Thank you. Thank you very much.